Comenzo con un destello, apenas un pseudo pulso de luz captado por el Observatorio Gemini de Hawaii. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de un error de calibración, quizá una ilusión óptica nacida de las propias lentes del telescopio. Pero los datos siguieron repitiéndose, y pronto la verdad salió a la luz. 3. I Atlas no viajaba solo. Múltiples puntos brillantes de luz seguían al objeto interstellar a través de la negrura del espacio. Cada uno se movía en perfecta sincronización, como si estuvieran unidos por un hilo invisible. Esto no era polvo, no eran escombros, era coordinación, deliberada, rítmica, inteligente. En observatorios de Chile, Alemania y Estados Unidos, los astrónomos presenciaron la misma danza inquietante. Un viajero interstellar acompañado por un convoy silencioso de compañeros deslizándose juntos a través del vacío entre mundos. Luego llegaron las anomalias. El extraño resplandor verde que aparecía donde no deberían existir moléculas de carbono. La estabilidad que desafiaba todas las leyes de la termodinámica. Y la resistencia a las explosiones de plasma solar que deberían haberlo destrozado. ¿Qué tipo de objeto sobrevive a la furia de una acción de masa coronal sin inmutarse? ¿Qué clase de estructura libera vapor de agua en las regiones congeladas del espacio, mucho más allá del alcance del sol? Ahora, mientras los científicos murmuran a puerta cerrada y las agencias vuelven a guardar silencio, una pregunta se hace cada vez más fuerte con cada observación. ¿Y si estos no son fragmentos de un cometa, sino algo mucho más deliberado? ¿Y si lo que estamos presenciando no es un viajero en absoluto, sino una flota, una formación cruzando nuestro sistema solar con precisión, propósito y silencio? ¿Y si eso es cierto, entonces quizá hemos estado observando el universo de la manera equivocada desde el principio? Todo comenzó en el Observatorio Gemini Norte, en Hawaii, uno de los sistemas telescópicos más avanzados de la Tierra. Los astrónomos realizaban observaciones rutinarias cuando un patrón extraño empezó a emerger de los datos del espacio profundo. Al principio parecía una anomalía, tal vez un débil reflejo, o el resultado de una distorsión óptica. Pero a medida que las mediciones fueron verificadas una y otra vez, las implicaciones se volvieron innegables. 3. I Atlas no estaba viajando solo por el espacio. Múltiples puntos de luz más pequeños aparecieron junto al objeto interstellar, desplazándose por el vacío, en lo que solo podía describirse como una formación coordinada. Cada uno mantenía una trayectoria estable y estrechamente ligada, reflejando el camino de 3. I Atlas con una precisión inquietante. No eran partículas de polvo al azar ni artefactos de los sensores. Eran fuentes de luz distintas y confirmadas, objetos reales observables en múltiples fotogramas, comportándose de formas que ningún fragmento natural o escombro conocido había mostrado jamás. Cuando el equipo de Gemini publicó sus hallazgos para revisión por pares, astrónomos de todo el mundo comenzaron a prestar atención. Los datos sugerían que no se trataba de una nube caótica de restos, sino de un sistema coherente en movimiento, un convoy estructurado unido no por la gravedad, sino por algo mucho más extraño. Los científicos actuaron con extrema cautela, como siempre. Se pusieron a prueba todas las explicaciones mundanas. Podría tratarse de difracción de lentes, interferencias de sensores o fragmentos del objeto principal rompiéndose al acercarse al sistema solar interior.
Pero esa teoría no se sostiene. Si hubiera sido una fragmentación natural, las trayectorias se habrían dispersado de forma impredecible, formando estelas irregulares de polvo y movimientos caóticos. En cambio, lo que observan desafío el comportamiento estadístico de cometas y asteroides conocidos. Estos cuerpos eran estables, ordenados y perturbadoramente sincronizados, manteniendo una formación que resiste todas las explicaciones naturales. Cuanto más profundizaban los investigadores, más profundo se volvía el misterio. 3. I Atlas no parecía ser solo otro visitante del espacio intrastellar. Parecía liderar a otros, una porción de compañeros más pequeños que los seguían como sombras a través de la oscuridad cósmica. Y a medida que las imágenes de Gemini continuaban llegando, una verdad empezó a emerger del silencio del vacío. Lo que fuera que esto es, no se movía al azar, se movía con propósito. A medida que los datos seguían fluyendo, los astrónomos comenzaron a comprender que estaban presenciando algo sin precedentes. 3. I Atlas no era un viajero aislado, atravesando la oscuridad del espacio intrastellar. Formaba parte de una formación, un fenómeno, tan raro que envió ondas de choque inmediatas a la comunidad científica. Cada uno de los cuerpos más pequeños que lo acompañaban se movía en una sincronización casi perfecta, manteniendo una relación espacial constante con el objeto principal, como si estuvieran ligados por una fuerza invisible. El detalle más notable era su consistencia. Las trayectorias no se desviaban, no se inclinaban ni se dispersaban como lo harían los restos naturales. En su lugar, permanecían coherentes, trazando la misma curva elegante a través del vacío. Si estos acompañantes hubieran sido simples fragmentos arrancados del núcleo principal, rotos por el calor solar o el estrés gravitacional, deberían haberse comportado de manera caótica. Los astrónomos esperaban ver restos irregulares, girando, dispersándose o formando patrones aleatorios, típicos de los cometas en proceso de fragmentación. Pero lo que observaron fue exactamente lo contrario, precisión, orden y equilibrio. Los acompañantes no se separaban, permanecían juntos. En todo el mundo, astrónomos independientes intervinieron para verificar la afirmación. Stephen Burns publicó en línea una secuencia detallada en time-lapse que mostraba varios puntos luminosos distintos, viajando junto a 3 I Atlas en un movimiento suave y unificado.